Wow! Oh, sana all! Aksyon Balita! What we observe, no, very successful, notwithstanding sa ulan, but what you see, taas gyapon ang parada, no. So parada to sa ato nga mga farmers, no. Nakita nato ang mga mag-uuma gikan sa laing nga lugar, gikan sa laing sitio, ilang gipakita ang suporta sa maong festival, no. As I said kaning Lunhaw Festival, this is a festival sa ato mga mag-uuma, no. This is a 4-day festival. Nakita ato ganiya ang ilang mga makinarya no nga gipagamit sa ilang uma. Then what we see pod ato po mga participation sa academic sector, daghang makita ang banda. Then lain sector no sa tibuok lungsod sa Mabinay. Then what we see kaganina pod ato na pod nga officially gi-abre ang ato nga agro fair ganiya no. Kita nato ang ilang mga produkto 32 ka gitawag og mayag, no? Makita na to nga daghang islang produkto, every barangay di produce agricultural product, no? Manifestation nga kugyan ni among mga katawhan diri sa ato nga lungsod sa Mabinay. Then kaganina sa ato nga stage, ato pong gi-mention ang partnership nato sa atong national government na girepresentahan ni Congresswoman Maisa Sagarbarria, sa atong probinsya ni Governor Chaco Sagarbarria o sa ato nga lungsod sa Mabinay, no? Lisod mong gayo if we don't have partners, especially if we introduce programs sa agriculture, no? Among others, atong support services ang atong mga road networks Mabinay, no? Siguro inyo na sayran nga we are now emphasizing sa ato nga cities kay kasagaran dalan doon on the way sa mga proper sa 32 barangays. Halos naman tanan semento na, no? So that what we're emphasizing, mga sitios na lang. Yan Mabinay, kita nato nga we have a huge production when it comes to rice and corn, no? Mas takod ang sugar. Dayon ang ato mga farmers, they really need the support sa ato nga gobyerno, no? Kay that's one way of encouraging our farmers nga they need to produce more. Kaya nga no, we still have a problem, especially sa atong sufficiency sa rice and corn, no? And we need to address that gap, no? Same with the declaration of the governor na ang iyang direction will be of course for the increased production sa rice and corn, no? Kay karon we have no recourse but we are importing rice and corn from the other provinces, no? And of course from other country, no? So if we have this direction, masustain nato ni, I am sure apparently it will increase the production, no? Knowing the support sa atong probinsya, sa ato nga lungsod ug sa ato nga national, I am sure increase na atong production sa lungsod sa Mabinay. So kaning Lunhaw Festival, gipakita po nila ang ilahang kakugi, no? Ang ilahang mga produkto na not only kugi, ang ilang pong talents, no? So this will be a week for kaning exposure sa ilang talent sa atong mga mag-uuma, no? We have nightly presentation, then maadlaw na po activity ang atong mga mag-uuma sa tibuok lungsod sa Mabinay, no? So nalipay ta og dako kay ang Mabinay Culture and Arts Council is the one helping us facilitating the program, and of course ang atong mga technicians, no? Ang atong agricultural technician, di pangluwas ito municipal agriculturist, no? Sila yung spearhead po sa program, no? Thus, kani atong activity karon sa Lunhaw Festival, nahimo nga successful because nagkausa ang tanang sector, especially sa atong agricultural sector. Agro-industrial on our way nga maka-introduce ta og industries for Mabinay, no? Right now, what we are doing na pamunta sa early stage sa ato nga implementation sa atong vision, no? It's the vision of Mabinay to make Mabinay an agro-industrial tourism, no? In line with the vision of the province, no? Very consistent kay we have the same vision, no? To make the province an agro-industrial, no? Kay sa Mabinay, we produce several agricultural products, no? You have root crops, no?
And among those products, murag halos 90%, no, were sent outside, no. It's a process outside, no. Then a month after or months after, nakita na to what is ibalik diri ang finished product na, no. But if the intention of the municipal leadership is to process it here, no, to produce the finished product here, mas dagang advantages, no. Of course, among those advantages, yung economic activity will increase, no. Of course, you encourage migration because it will, of course, produce more work, no. It will generate more employment if you have more industries, no. So, ana atong direction. We invite industries, no. This time around, we are almost through sa atong assessment, no. And indeed, we are asking the academic sector like NORSO to help us complete the assessment. No? Anatay MOA from NORSO. No? Initially, it was started with Silliman University. No? Once it's completed na ang assessment na to, then probably next will be the implementation. No? And of course, an invitation from our investors to invest in Mabinay. No? Especially those industries na engage in agricultural sector, no. So anyway, that would be, as I've said, kaning ingnon ta tedious nga proseso, no, but we're starting that one already, no. So long as it's coupled with commitment, no, and of course action, or nothing is impossible, no. If we have done that one in other municipalities and cities, why not in Mabinay, no? Kaya nga naman, daghang ta, as I've said, we have vast resources. And we have good human resources also. No? We have skilled workers. We have daghantang makatabang sa academic sector na to. No? So, mingon ko nga, it's tedious, but so long as this is coupled with action and determination, I'm sure this can be done in Mabinay. Kanina, kay it was agreed nga yapil pod ang pekto ka mini dump trucks. No? So, kato siya, urag dalang pasalamat sa probinsya, no, ka ma-parade ang 22 ka mini dump trucks, no. And we're happy that the governor is giving us the opportunity nga mataganan na. Kaya I'm sure that will complete the package sa iyahang support services sa atong gobyerno. He has introduced roads, no. From the start, when he assumed office, he assigned one set of heavy equipments that is Mabinay until now, no? Nara, it's still there, continuing the road rehabilitation. Then of course, he also set aside funds for our paving sa ato ng mga cities, no? Of course, Congressman Maisa Sagarbaya, she has also a lot of infra like roads, no? So that if you have many dump trucks in the barangay, then this will help, of course, transport the agricultural product of our farmers from the farm, no, paingon diri sa ato nga lungsod sa Mabinay. So if you have that kind of partnership strategy, I'm sure this will help a lot, especially sa ato mga mag-uuma, no, malesan ng ilahang expenses, no, and of course, mas magana pa sila, no. So apparently, ang common denominator ani, it will increase the agricultural productivity sa mga mag-uman ng Mabinay. Aksyon Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.